So let's move to practical computation on what? Issue relating to impairment. Wakati nasoma mnakunywa chai kwa sababu hatutaondoka mapema. Case study Ipsas number 21 na 26. When I say 21, it's an impairment of an item of asset which is held for service delivery only. It's impairment. How do we make computation on that? Non-cash generating asset. This is how it works. And for Ipsas 26 is impairment of a commercial held asset. The asset held for cash generating. Sasa fortunately lazima uwe na uwezo kupambanua. Kwa mfano, ukienda kwenye local government na labda assume auditor amekuja. Na mara nyingi sasa auditor hawapambanui hivi. Kwamba bwana hizi assets zako hebu nipe classification. Manake aweze kuona. Kwa mfano, tukicheki jeshi la magereza, si ndio? Je, wanamiliki asset ambazo ni cash generating? Na how? Kwa mfano, ukienda magereza kule, kuna magereza kama majengo. Yale majengo ya magereza hayaingizi fedha, ni service delivery. Umeelewa vizuri? Lakini kuna mahali jeshi la magereza lina miradi. Wamenunua matrekta kwa ajili ya kuleta faida kwenye baadhi ya maeneo. Jeshi la magereza wana vitengo, wana prison corporation you see, ambayo inamiliki asset ili kutengeneza furniture, kuingiza nini fedha. Manake zile machines tayari ni Ipsas ngapi? 26. Lakini sasa ukienda kule, je, wanafanya hivyo? Unaona wanaandika tu. Wala hawafahamu kama kuna hiyo classification. Ukienda Suma JKT, si ndio? Wana kile kikosi cha ulinzi ambapo wanafanya shughuli za jeshi. Kuna vifaru, mizinga na kadhalika. Silaha, zile asset haziingizi fedha. Lakini Suma JKT wameenda kufungua kampuni ya ujenzi. Inafanya construction, inaingiza fedha. Sasa asset zile ambazo zinatumika kwenye ile taasisi tayari za kwa nini? Ni cash generating. Kwa hiyo ukitizama jambo unaweza kaliona kama ni jepesi, lakini kimtazamo na katika kuchambua nini? Financial statements, utaona kabisa hapa lazima uwe makini wakati wa kufaje kuchambua. Na sisi pia tunaweza kuwa tuna taasisi kwa ajili ya ulinzi, lakini kukawa na taasisi ambayo katika kazi zake inaingiza fedha. Basi asset ambazo zinakuwa huko zinakuwa nini? Cash generating, na impairment inakuwa Ipsas ngapi? 26. Nimekaza mpaka hapo? Yes. Ndio. Ndio. Corporation source. Yeah. So inakuwa ni kama shirika linajitegemea. Limejianzisha. Sawa. Basi kwa sisi wale wameanzisha. Shirika lishajianzisha, manake linaandaa hesabu za kwake. Hapo sasa unasema it is a reporting entity. Linaandaa nini? Hesabu za kwake. Sasa issue inakuja. Inawezekana ikawa haiandaa hesabu za kwake, au inaandaa hesabu za kwake. Sasa kama haiandaa hesabu za kwake, inawezekana zinaingia kwenye hesabu zetu. Kwa hiyo inakuwa kwenye pipisho ya kwetu, si ndio? Kwa sasa katika chochote kile, katika vitu viwili, impairment yake ya hizo asset lazima iandaa hizo standards, follow the standards. Yeah. Sasa let's me go to from there. Twende sasa. Kwa nini nataka kuongea hapa? Tumejaribu kutizama depreciation ni kitu gani. Tukajaribu kutizama impairment sasa ni nini. Depreciation una spread depreciable amount of an asset over the useful life.
Lakini impairment is a difference between a carrying amount and a recoverable amount. Specifically, when a carrying amount exceeds the recoverable amount. Mikasa. Kwa hiyo utakuta impairment kunakuwa na essence ya indicator ambayo inataka sisi tufanye impairment, except with intangible asset ambazo ni zile ambazo zinakuwa infinite intangible asset. Lakini at this point lazima kuwe na nini? Impairment. Sasa let's me go straightforward kwenye kuna kitu kakukiongelea hapa kwa sababu umekuja nadhani wewe ndio jana ukuwepo, si ndio? Kuna kitu kinaitwa cash generating. Tamka hivi. Exactly. Ukienda kwenye Ipsas paragraph number 16 inasema cash generating asset are the asset held with a primary objective of doing what? Generating a commercial return. Kwa hiyo tukifungua kampuni kwa ajili ya kuingiza fedha inaitwa nini? Cash generating. Tayari lengo la kufungua kampuni ni kujenerate fedha. Mmenielewa hapa? Kwa hiyo kuna kitu kinaitwa designation. Kwa mfano, tunaweza kuwa na gari tumenunua kwa ajili ya kutoa service, si ndio? Lakini incidentally tukafanyaje? Tukajenerate fedha. Hiyo income inaitwa incidental income, lakini haibadilishi asset kwa generating. Kwa mfano, tuna ukumbi wa jeshi kama mess, umekuwa very executive lakini shughuli za jeshi, ila incidentally kuna wakati fulani watu wanakodisha kwa ajili ya nini? Ya kumbi za harusi, si ndio? Hiyo hapo income hiyo inaitwa nini? Incidental income. Kwa sababu hatukuitarajia. Kwa hiyo wanasema, utaona hapa inataja incidental income ni kitu gani? Naweza kukuuliza. Ni pale ambapo umechukua asset unaimiliki kwa ajili ya service, lakini kwa mara chache yajitokeza mapato fulani. Haya. Sasa anasema there are a number of circumstances in which a public sector entity may hold asset with a primary objective of generating commercial return, although the majority of assets are not held for the purpose. Yani asilimia kubwa ya asset katika serikali hawalengi kuingiza fedha. Utakuta hapo sasa, manake impairment ambayo tunatarajia sana katika serikali ni Ipsas namba 21. Kwa hiyo anasema, for example, a hospital may deploy a building for fee paying patients. Imekazuri. Ukienda JKCY pale pameandikwa kabisa unatakiwa kulipa. Manake ile ni hospitali ambayo imetengenezwa ikilenga kuingiza fedha kwa eneo fulani. Ukienda Muhimbili pale walilenga service. Ukicheki sana katika matarajio, hata ukisikia mtu amefariki lakini hakulipa dawa sababu ana kazi kitu, Mungu anajua. Mtu akifiwa Indimandari au Aga Khan lazima ulipe ili maiti itoke. Sasa anatoa maelekezo sasa hapa kwenye standard kwamba inawezekana taasisi ya kiserikali imejiestablish kupata asset ikilenga faida kama hii. If you build a hospital this one, that's how it works. Huwezi ukampeleka mgonjwa wako JKCY. Pale ni very expensive katika baadhi ya vipimo, si ndio? Kwa hiyo tunatarajia uweze kujiweka vizuri kimfukoni. Ndio maana unaanzia Muhimbili. Sasa hapo wanaongea objectives. Nikampa hapo. The same ATCL. ATC I mean. Kuna ATCL na ATC. ATC ni kampuni ya ndege, si ndio? Ya Tanzania. Sasa ndege ile watu wasema hii tumenunua ndege, si kwa mtu anapanda tu hata kama ni CCM. Lazima ufanyeje? Lazima
ulipe fee, air ticket. Hakuna cha bure mle. Na watu wanazungumza, nakwambia ndugu yangu, hata kama rais amepanda mle, mmenisikia, bili na kwenda Ikulu kwa nini kulipa. Kwa nini? Uanzishwaji wa ATC ni commercial return. Imeleka mpaka sasa. Let's me see. Anasema in certain instance an asset may generate cash flow although it is primarily held for service delivery purposes. Anaongelea hapa ndo inatokeza nini? Incidental income. Basi taka tumeelewa mpaka. Those are the key issues to discuss. Kwa hiyo haya mazingira ya understanding tu. Sasa let's me go to indicators. Kila tukio la impairment likitokea, lazima cha kwanza una address indicator. Lazima uaddress indicator. You must do this. If you can't address the indicator, you attract a CG query. And you must classify this indicator as either external or internal. Sasa wengi hapa ndio tunakuwa na mashaka sana. Kwa mfano, ni practice. Kama impairment imetokana na accident, si ndio? Unafikiri mhasibu ni vitu gani vya msingi vya kuweka pale kama evidence kwenye audit? Cha kwanza ni traffic report. Kuna zile form PFA namba ngapi zile? Unazikumbuka zile? Zile form zile ndio za kazi iwepo pale. Cha pili ni proceeding from the court. Kama ile ajali imepelekea kwenda mahakamani kujua malipo yanakaaje. Cha tatu ni insurance report kama ipo. Umesikia? Sasa manake hiyo vitu vitatu ni taarifa za msingi sasa kama indicator ni accident ili kuclassify kwamba kuna nini? Kuna accident. Vinginevyo kutaonekana kuna accident kwa sababu gani? What are the evidence? Kama issue ni COVID-19 imejitokeza, then baadhi ya assets zimekuwa impaired. Manake tayari hiyo taarifa ni za kidunia, lakini pia kuna miongozo ya kiserikali ambayo inakuwa inatoa directives kutokana na ugonjwa. Supporting documents must be there as an evidence of indicator whether internal or external. Kama kuna legal proceeding, mahakama imetoa agizo bomoa jengo fulani, automatically ile jengo linafanyaje? Linakuwa impaired kwa sababu ya taarifa ya mahakamani. Maana auditor anaweka evidence ya lile order ya mahakama. Kama tumehama kutoka Dar es Salaam kwa order ya serikali kuhamia Dodoma, alafu baadhi ya majengo ya Dar es Salaam yakawa impaired kwa sababu ya agizo hilo, maana indicator ni ile restructuring documentation ndio na support kueleza hivyo. Kwa kuna vitu vingi wakadhalika kwenye internal source na internal source. Those are the indicators in practice kuenda. Kingine hapo sasa nimechambua hapo, lakini I'm sure mtasementi ndio. Wewe utaangalia majengo yale mnayatumia kama mlivyokuwa mmedesignate. Sasa kama unaona kuna majani yameanza kuota, nasikia kuna baadhi ya mipira ya maji inaanza kwenda kutu, mtu hajawahi kukaa miaka miwili pale, tayari kwanza lazima sieta wauje CG kwamba why this. Sasa kuna maelezo ya kutosha kwamba sisi hapa tumefanyaje, tumehama. Kwa hiyo yasi tunafikiri, kwa mfano kuna taasisi moja sitaitaja, wao waliposikia wanahama ikatoka order kwa wakaja Dodoma, wakaingia kwenye container, yani waka ofisi kama kwenye container huko Dodoma, lakini sema wana nyumba. Sasa lesamu jengo likawa occupied, yani kama liko halina mtu, ana occupied. Watu fulani akaenda kaomba
tunaomba tutumie jengo hili kwa sababu gani? Sasa hakuna mtu kwa mwaka mzima. Wakapewa, wakawa wanatumia mle ndani. Lakini jengo lile lipo kwenye hesabu za taasisi ambayo iko. Sasa ukisema una asset iko Dar es Salaam na wewe uko Dodoma, alafu uko Dodoma huna asset ambayo unaitumia, uko kwenye box. Kule amekaa mtu mwingine. Hiyo mnaionaje? Kuwa na asset kwenye balance sheet ambayo wewe uitumii na ile ambayo unaitumia sio ya viwango na si ya kwako. Sasa haya ndio mambo yanaitwa administrative procedure. Kwa ni sharp. Let's go further. Nimesema hizo ni mifano, waje masuala ya technology. Inapokuwa imepita, una cases kama hizi. Utaona kuna vifaa vingi sana ambavyo vipo katika taasisi. Vifaa hivi tunavyo, alafu hatuvitumii. Vimepaki mahali fulani ambako hata kuingia sisi tunaogopa kwa sababu ya vumbi na kadhalika. Vifaa hivyo ni hatarishi kwenye hoja za CAG. Mwanisikia? Taasisi moja walikuwa na kompyuta karibia za milioni 300. Sawa. Zimeonekana viliko kwenye hesabu. Halafu zimeisha muda wake. Hiyo ni fully depreciated asset. Lakini fakti makompyuta yale yalikuwepo kwenye ofisi zingine za Dodoma na Dar es Salaam. Sasa zikaisha muda kwenye vitabu, lakini kwenye macho zikawa bado zinaendelea zinawaka waka. Ikatoka hoja. Sasa issue ilikuwa significant. Milioni 300. Maana yake ingeweza kuqualify nini? Hesabu. Sasa mimi walinishirikisha namna kujibu ile hoja. Sema hii kitu sasa kwa kuwa tumehama tumekuja ikapo ushauri, kwa sababu ukisema sasa uanze kushughulika kwa shida. Ma laptop wale makompyuta zamani yani. Nikasema wewe andika kwa mama la kompyuta sio mazima. Kwa sababu sio mazima manake atasema kwa nini yanasoma 0 wakati mazima. Ukisema sio mazima yamekufa moja kwa moja yaonekana. Sawa. Manake ile depreciation kuisha ni haki yake. Kwa automatically yanajidili kugonaizi kwenye financial statements. Sasa ikitokea sija akasema tukayaangalia yaliko, basi hapo sasa utawaambia sina hela. Kwa hiyo akaandika hivyo basi hoja ikaondoka. Kwa hiyo ama vitu haya tunayo katika maofisi mengi sana. Hakuna taasisi ambayo haina vitu kama haya. Sasa standard inataka tufanyeje? Tufanye impairment ili asionekane yamo au tuombe kibali cha kuyauza kama yanaweza ku attract fedha. Haya, kuna swali hapo? Okay. Sasa msala tuna compute. Kwa hiyo sasa tuongee sana. Hizo ni simu za zamani na hiyo jengo la TANESCO la mbele ilijengwa miaka 93 likabomolewa miaka ya Magufuli mwaka 2020. What I want to talk something here and very important is how to handle the computations of impairment so that you become happy. Hebu tuanze na hili hapa. Nitaenda step by step. Ili swali kwa max 20 la bodi. Sasa what he say? I want to make it very clearly and very understandable. Anasema a health center has an X-ray machine which was bought on 1st July 2012. For how many? Yes. What is a health center? Nana fahamu. What is a health center? Health center ni kituo cha afya. Kituo cha afya vinaweza kuwa vituo vya polisi ambavyo katika mikoa kadhaa. Kituo cha afya ni kituo kidogo cha kutolea huduma ya afya. X-ray ni mashine.
That's the case number 1. Na X-ray ni non-current asset as the case may be. Okay. Its estimated useful life was how many? 10 years. Sasa kwenye mtihani lazima uwe mtu wa kujipanga. Kwa mfano kama hapa wanasema unapokuwa unaambiwa kitu, pick some information to draw a timeline. Yes, a timeline. Kwa solution, unaona hapa chola hivi, unaweza ukatumia karatasi, penseli, sharp pencil. Kwa hiyo unaanza tarehe hiyo, hasa ni lini? 1st July. Manake tarehe 1 mwezi wa 7 2012. Hapa ndio panaitwa ya note. Hiyo asset imenunuliwa. Uwe makini sana how to handle it. Na ili swali za kulibadilisha likawa baya zaidi. Anasema ameestimate miaka 10. Si ndio? Kwa hiyo manake kutoka ya note mpaka ya 10. Nimesema naweza kulibadilisha pale ikawa na shida kidogo, na nitawapa sababu kwa nini nasema hivi. Kwa hiyo kutoka hapo tuna 120 cost ya hii asset hapa. 120 na 25, sorry. So right 100 na 25. Imekaa vizuri? So he is saying 10 years. Sasa do we have a ratio value? Manake nini sasa? Kwa assumption serikali inasema hivi kwenye waraka wake wa kiserikali kwamba asset zote ambazo ziko held for the service, narudia, all assets which are held for service in Ipsas number 21, the ratio value must be equal to 0. All assets in Ipsas number 21, and from treasurer directives, its useful life, its ratio value must be what? 0. That is very important in practice. Hapa hatujapewa, si ndio? Maana ratio value is assumed to be 0. Imekaa sawa? Kwa hiyo anasema at the end of year 2023/24, as a policy measure, the Ministry of Health set up a centralized medical imaging department at Muhimbili referral. Sasa you have to take care here. Mwisho wa mwaka gani? Mwisho 2013/14. Kutokea hapo inakuwa imekaaje? Ni muda gani imekaa? Ni miaka 2. Hapo sasa hapo ni miaka 2. Haya. Huu mwaka unaitwaje? Huu unaitwa 2011/12. Si ndio? Ndivyo unavyoitwa. Hapo uwe makini sana kwenye mambo ya serikali. Hapa ayenavyoanza. Ngoja tuanzie hapo. Ngoja. Hii tarehe ngapi kwanza? Tuiongelee hapo. Ngoja tuweke tarehe. Ili kuweka tarehe ni tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2014. Si ndio? Ndio tarehe. Sasa kutoka tarehe 7. Kutoka tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka 2012 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2014 ni miaka mingapi? Exactly. That was very serious year. Na hili na assess professionally in the public sector. So this is 2 years after. That is very important. Nimeleka mpaka sasa. Ili kuelewa hapa lazima nimesema carrying amount hapa. Ili kuassess impairment
the first working is a carrying amount at a date of indicator. Now, our system here suggests us that at this date, anachoongea pa nini? Let's say ni practice here. Sikiliza kwa makini sana. Nataka kuweka vizuri hapa. Alafu muone anachoongelea kitaalamu. Ukisoma Muhimbili Health Center ni hospitali ya taifa ya Muhimbili, ambako hospitali zote zinafanya referral. So Muhimbili is here. Mekasa Health Center kwa kutakuwa na Health Center 1, Health Center 2, Health Center 3. All in Tanzania. Kwa vituo vya afya vinajitegemea nchi nzima. Mmenisikia kwa hoja hii hapa. Sasa anasemaje kwenye hii biashara? Anasema X-ray ilikuwa hapa kuanzia tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka 2000 ngapi? Kwa wagonjwa wote wa Kigoma wanapima Kigoma, wa Mwanza wanapima Mwanza. Mmekaa vizuri? Sasa tarehe hii hapa mwisho wa mwaka huu hapa, sawa, serikali ikabadili, sawa, ikaenda kucentralize vipimo kutoka kwenye health center kwenda wapi? Muhimbili. Mikasa ni kama vipimo vya COVID mwaka 2019. Maabara zikapigwa marufuku. Hatumruhusiwi kutoa majibu ya COVID mkiwa katika wapi? Mikoa yenu. Sawa. Kuanzia sasa vipimo vyote vya COVID vitasomeka maabara kuu ya wapi? Ya Dar es Salaam. Manake nini? Sasa nasema hilo tangazo limezua nini? Manake X-ray machine ambayo ilinunua Kigoma haitafanya kazi tena. Manake itaka idle, and that is an indicator. Kwa sasa katika kuchambua swali tunasema tarehe ya tangazo hiyo. Na utaona hapa anasema the X machine at the health center was redundant and the patients were now screened at Muhimbili referral. Sasa hapa unasema nini? Indicator to what? Impairment. Kwa hiyo wakati wa kuongea hapa sasa unasema at 30th June 2024 an announcement to centralize health measures to Muhimbili causes X-ray machine in the center all over the country to be impaired. Those are the issues. So an announcement to centralize an announcement to do what? To centralize, let's say, activity to Muhimbili is an indicator. What? To impairment for X-ray where? At let's say center. Kwa tafsiri nyingine sasa X-ray za Muhimbili zitakuwa busy. Hiyo ndio issue ya msingi. Kwa wakati wa kuandaa hesabu kutetea hoja ya kwa nini unafanya impairment,
utaeleza tangazo la serikali namba fulani kwa barua hii ndio limetengeneza na kusababisha impairment kwa mashine zetu. Umaliza. Kwa sasa working ya kwanza lazima ucompute carrying amount at a date of indicator. At the date of indicator. Sawa. Kutaanza cost ni kiasi gani? This. Yes. Useful life 10 years. Ratio value ni 0. Sasa annual depreciation unasema 125 mana 0/10. What this one? 12,500. Now for 2 year una nini? Accumulated depreciation about 25 million. Ya unakwenda step by step kwa sababu kila hatua hapa unapata max. Ukienda sasa kuna sema cost 125. Accumulated depreciation ngapi? 25. Haya. What is a carrying amount at a date of indicator is 100 million. Imeleka mpaka? Ni ya 2 years. Carrying amount niyo. Kwa sasa utarudi pale unaweka ile carrying amount, max zako zinaingia. Unasema issue hii ndio imeleta nini? Impairment. Centralize. Nimekasa mpaka. Kwa hiyo unapata max. Sasa nasemaje sasa? Soma moja. Anasema the recoverable service amount of the machine at the date of indicator ni kiasi gani? Safi sana. Sasa amefanya computation. Mimi ningeweza kukupa figure ili upate 8 million. Maana hapa amekupunguzia mawazo. Kwa hiyo working number 2. Working number 2. Tunaenda kitaalamu. Working number 2. Unasemaje? Recoverable amount. Unasema it has been computed to what? 80 million. Umaliza. Manake wewe una haja ya compute. Sasa unakwenda working namba ngapi? 3. Working number 3, assessment of impairment. Sindio? So assessment of impairment. Kwa sasa hapa ndio nasema recoverable amount. Carrying amount is ADS 100 million. Recover amount is ADS 800. Sasa unasema since carrying amount exceed recoverable amount, then the X-ray machine is what? Impaired. Kwa sasa impairment tuna compute sasa. Impairment sasa ngapi? Ni
carrying amount minus what? Recoverable amount. Simple, lakini kuna kitu ambacho mtakiona kinavyozungusha huko mbele. Kwa unasema 100 milioni toa ngapi? 80 milioni. Unapata ngapi? 20 milioni. Sasa journal entry tunafanyaje? Journal entry na hazina max. Una debit nini? Una debit statement of performance. Una credit the asset. Manake hizo ndio journal entry. Wakati fulani na ukienda kwenye fact ya hapa, wewe unaweke sawa hapa. Unajua unaweza kaongea alafu kaja kunifunga, msa mwalimu alituambia. Twende. Iko hivi. Kuna journal entry na kaa hivi. X-ray. Angalia ufahamu mimi. Hapa sasa ndio kivitendo. Hapa ni X-ray machine account. Hapa kuna account nyingine inaitwa accumulated what? Impairment. Mmenisikia? Sawa? Sasa kuna kitu kingine cha msingi hapa. Tap set hapa. Hapa. Yes. Subiri kwa settlement of performance. Kwa sababu depreciation kuna accumulated depreciation. Na kwenye impairment pia kuna accumulated impairment. Kwa hiyo nataka niweke vizuri hapa. Kwa hapa line item inakuwa na kitu hiki. Kwa hiyo impairment manake asset. Utasema impairment. Nakumbuka. Kaa vizuri. Hapa kwenye accumulated impairment kutakuwa na opening. Na hapa kuna nini? Closing. Umenisikia? Kwa hiyo hii kwa sababu ni ya kwanza. Kwa hiyo itakuwa ni 0. Si ndio? Kwa hiyo impairment kiasi gani? Tutakayoipata hapa. Tumepata 20. Tutaandika hapa 20. Sawa. Kwa hapa itakuja hapa, ikifika hapa unasema performance. Inakwenda ngapi? Hapa inakuwa ngapi? Unavyofunga hapa. Kwa hapa tusema 20, hapa 20. Alafu hapa kwenye statement of performance kuna operating expense. Item ya kwanza. Cha kwanza ni depreciation. Unanisikia? Cha pili nini? Kwa hiyo hapa sasa ndio tutaka kujifunza what is impairment, what is depreciation. Depreciation ni kwa kiasi gani? 25. Nataka ya annual depreciation. Yes. 0.5 na impairment ni ngapi? 20. Ndio hizi agenda. Kwa hiyo kwenye hesabu watu wengi sana wanachaji depreciation, good news. Lakini hawatesti impairment. Kwenye PP itakayotoka hapa, manake impairment utaona. Then kuna depreciation ya mwaka huu ambao tumechaji ni kiasi gani? Kwa hiyo depreciation itaenda kwenye accumulated depreciation. Kwa hiyo ukitoka hapa sasa kuna account ya nini? Accumulated depreciation. Na yenyewe itakuwa na opening na nini? Na closing.
Sasa kwa sababu hii ilikuwa na opening, ukienda utakuta hii asset ilikuwa na accumulated ya ngapi? Ya 12.5 ambayo inakuwa hapa 12.5. Inaenda kwa performance ni 12.5. Carrying amount accumulated inakuwa ngapi? 25. Huu ni advanced accounting. Kwa hiyo hapa sasa auditor anapokuja anakuta mwana accountant amechaji depreciation. Lakini gari ilipata ajali, hakuna taarifa ya nini? Ya impairment. Maana these financial statements are not fairly presented. Do you see? Maana we don't comply with Ipsas number 1. Sasa maana utakuja muda sasa CG atafungua hoja kwanza kutupiga. Kwa hiyo sasa hiyo ni year 1. Do you see in year 1? Nikasa hapa. So in year 1 una kitu hiki amalaba. Karibu sana. Karibu sana. In year 1 pale. Sorry. Ule mwaka wa pili. Tumeassess nini? Impairment. Sasa hebu soma hapa. Soma hapa. Soma hapa. Anasema by the end of 2014/15 Muhimbili Referral Hospital was experienced high demand for X-ray such that it could not cope with a patients on a waiting list. Mmezuia watu wasiende mikoani waje huko. Kwa sasa hebu twende hapa. Ilikuwa lini? Wanafundisha hapa kivitendo. Maswali mkishelewa mwaka tarehe 30 mwezi wa 6 2010 ngapi? 14. Tukatoa order pandisha juu, si ndio? Sasa wakazidiwa mwaka gani? Twende muone hapa. Wana point anayoongelea hapa. Tunaanza upya hapa. Nataka niseme. Huu mwaka Muhimbili kwa hapa. Si ndio? Wakazidiwa na wateja. Wanatoka Kigoma, wanatoka Mbeya, wanatoka Ruvuma, kila mahali nchi ya nchi. Kwa hiyo sasa jamani, sasa tumezidiwa. Tunaomba utaratibu wa zamani urudi kwa nini? Hese Center. Kwa sasa zile X-ray za zamani zile katika vituo sasa zitaanza kupata kazi. Ni kama saizi tumehamia Dodoma, majengo yakawa idle Dar es Salaam. Si ndio? Aliyesabia tuhame akaondoka. Ghafla watu wanarudi wapi? Dar es Salaam. Si ndio? Sasa balaka hiyo ndio inazungumzwa. Unafikiri ingetokea? Kwa maana sasa waka decentralize. Rudi mliko toka. Manake X-ray za hapa sasa ambazo zilikuwa impaired zinaanza kuwa na impairment reversal. Kwa hapa tunasemaje? Number 1, there is impairment. There is what? Impairment. But as on this date, ilikuwa tarehe ngapi lo? 30 June 2010 ngapi? 15. Wanasemaje hapo? There is impairment reversal. There is impairment reversal. Kwa sasa hapa kwenye impairment reversal ndipo nasumbua. How do we get in? Mnasikia pendo? Ndio maana uwezi, kuna impairment kwenye phase ya kwanza tumecompute. Sasa twende kwenye notes kidogo. Ndio maana ukishakuwa kwenye notes unapata fact na itaongea kitu gani, si ndio? Utakuta amedefine what is impairment
reversal. And how to handle it. Haya, twende hapa. Anasemaje? Reversing an impairment loss. Paragraph number 58, 59, 60, 61. Tukianza 59, anasemaje? An entity shall assess at each reporting date whether there is an indication that an impairment loss recognized in prior periods for an asset may no longer exist or may has decreased. If any such indication exists, the entity shall estimate the recoverable service amount of that asset. Manake kama tumesema kuna impairment kwa sababu agizo limetoa x-ray machine zote za mikoani zisifanye kazi. Badala yake vipimo vyote vifanyike kwenye maabara ya Dar es Salaam. Hilo tangazo linazifanya x-ray machine katika vituo vya afya kuwa nini? Impaired. Sasa nasema hivi, tutakuwa tunaangalia kila mwaka kama hilo tangazo bado linaendelea. Na ikitokea limefutwa, tutaenda kuestimate recoverable amount za asset ambazo zilikuwa impaired, tuangalie kama kuna nini? Impairment reversal. Nimeleka mpaka. Sasa paragraph 60 anasema in assessing whether there is an indication that an impairment loss recognized in prior periods for an asset may no longer exist or may have decreased, an entity shall consider external and internal conditions. Haya, sasa hapa tumemaliza. Sasa hapa ndo kwenye issue. Accounting treatment on reversal to impairment. Wanasema sasa ikitokea reversal, what are the journal entry? Likitoka swali, narudia, likitoka swali ni max 20. Kama una compute both impairment na impairment reversal. Kwa sababu there is a technical jargon on how to get the reversal to impairment, ambazo zipo kwenye paragraph number 65, 68 na 69, and I will explain it and then I will do it in practice. Anasema an impairment loss recognized in prior period for an asset shall be reversed if and only if there has been a change in estimate used to determine the asset's recoverable service amount since the last impairment loss was recognized. If this is the case, the carrying amount of the asset shall, except as described in paragraph 8, be increased to recoverable service amount. The increase is a reversal of an impairment. Yani asset kwenye impairment tulikuwa tuna decrease. Mmenisikia? Kwenye reversal tunafanyaje? Tuna increase unless paragraph 68 works. Sasa twende paragraph 68. The increase carrying amount of an asset attributable to a reversal of an impairment loss shall not exceed the carrying amount that would have been determined net of depreciation or amortization if no impairment loss had been recognized for the asset in prior period. Sasa hii ndio inaondoa watu. Hapa ni Kiingereza cha if and if. Hapa ndugu yangu watu wakisoma hapo macho yanaanza kutoka maji. Kwa sababu gani? Alivyozungumza hapo mtu ambaye tumetoka nyumbani kwetu kule, lugha sio ya kawaida. Kwa sababu hii amesema except paragraph ngapi? 68. Ukija 68 anaongelea hivi. Twende 69. A reversal of an impairment loss for an asset shall be recognized immediately where? Haya, angalia mambo haya sasa. Nacho ni kibaya. Unless the asset is carried at reserved amount in accordance with what?
Nitaeleza yote haya. Narudia, hebu niangalie vizuri hapa. Kama asset ilikuwa revalue upward, kukawa na revaluation gain ya 40 million. Mmenisikia? Alafu on subsequent asset hiyo ikawa impaired by 10 million. Anasema ile 10 million itaenda kwanza kufuta ile gain. Imekazuri? Kama ilikuwa haina gain, basi ile impairment itakwenda kwenye performance. Umeelewa mpaka hapo? Sasa haya ni ya kivitendo na kuna maswali yanaulizwa practically. Sasa twende kwenye hii fact, kwenye swali hili kivitendo, alafu mtaona ndivyokuwa tamu hapa. Twende hapa. It's very simple na mtaona any briefing na you'll be happy to see these changes. Kwa hiyo hii sasa tunasemaje? Maka hapo ndipo pametokea, si ndio? Agenda hii hapa naiweka vizuri sasa. Natengeneza line ya kwanza. Tip. Line ya kwanza ni ya blue. Natengeneza line ya pili ni nyekundu. Unasikia? Natengeneza line ya tatu, damu ya mzee. Mmenisikia mpaka? Nafanya hivi makusudi ili msiwe na hofu. Tunaanza na year note. Siku asset imenunuliwa, si ndio? Kwa hapa kuna year note. Umekaa sawa? Hii tarehe ilikuwa tarehe 1. Watu nimalize kwanza hichi kitu hapa. Kuna vitu vitatu hapa. Kuna tarehe nyingine iko hapa. Nyingine iko hapa. Hii tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka 2012. Impairment imetokea tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2013. Ni 14 swali. Reversal imetokea lini? Imetokea tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2010 ngapi? Mmenisikia mpaka? Sasa kitu ambacho nataka kukwambia, yani kwenye mtihani weka hivi. Kuna baadhi ya mambo wanasema a trick is a trick if it works. These standards have been designed to be enforceable by rule. So they use a certain language in which somebody cannot compromise on how to depart from the law. Okay? Now, what is a recoverable amount? Tunasema hii ni recoverable amount. Line. Hapa asset inasoma 100 na ngapi? 25. Umesikia? Tumeona at a date of impairment ya hapa. Nini kimetokea? Kulikuwa na recoverable amount. Ya ngapi? Ya 80 million. Unakumbuka? Haya. Hapa hii ya nyekundu ya kwanza hii, kwa nizibadilishe hizi wasaidie. Wait first. Hii hapa. Hapa kuna reversal to impairment, hapo kuna impairment, si ndio? Kwa hiyo ukienda kwenye swali ameeleza vizuri sana kwamba recoverable amount at a date of impairment ilikuwa ni 80 million. Unaona? Ambao ni hii hapa. You see it here. Sasa baada ya kureverse, what is a recoverable amount? Ni ngapi? Ni milioni 112 na ngapi? Exact. So tuweke kule sasa kwa recoverable amount. Kwa hiyo wewe unaitransfer hiyo, unaileta hapa. Unasema at a date of impairment recoverable amount was what? 8. Kwa sababu ni information ambayo tumepewa. These are information ambazo
tumekuwa given. Ngoja. So this is 80. Na hapa ni ngapi? 112,500. Imeleka mpaka hapa. So hapa unasema impairment, hapo unasemaje? Impairment vessel. Tumeona mpaka hapa. Sasa hii hapa naandika carrying amount of asset. Sasa nikisema prime, manake a carrying amount of asset assuming there is no impairment. Mmenisikia mpaka hapo? Kwa hiyo hapa imekwenda miaka mingapi hapa? Miwili. Na depreciation ilikuwa ni time 2, unapata ngapi? 25, si ndio? Mmenelewa mpaka hapo? Kwa hiyo carrying amount hapa ni ngapi? 100, si ndio? Twende. Kutoka hapo mpaka hapa ni miaka mingapi? Ni 1. Depreciation ni ngapi? 0.5 million. What is the carrying amount here? Good news. Mmeshaelewa vizuri, safi sana. Hapo tuko pamoja. Sasa ngoja nifanye hivi. Nifupishe hivi. Hapa ni 100 na hapa ni 80.5. Mmenisikia mpaka hapa? Sasa imetokea impairment. Tunakuja line number 1. Si imetokea impairment. What are we doing? Tunasema hapa depreciation 25, si ndio? Carrying amount hapa ni ngapi? Ni 100, yes. Sasa kwa sababu ya impairment. What is impairment tunaipata hapo? Una compare this 100 and this recover amount. Impairment ni ngapi? Ngapi? 20 million, si ndio? Kwa in this year tukaenda kufanyaje? Tukafanya transaction, si ndio? Manake ikiwa hapa, manake impairment sasa, ngoja nifute hii, sorry. Kwa carrying amount ya asset sasa hivi sio 100 tena. Ni ngapi? Ni 80. Si ndio? Kwa sababu ukisha ngoa katika, yani unachukua hii 100, toa 20, unapata ngapi? Kwa hiyo kutokea hii tarehe kwenda mbele tumeambiwa asset hii ni ya miaka 10. Sasa tumeshaishi miwili, si ndio? Kule mbele imebaki mingapi? 8. Kwa hiyo unasemaje? 80 gawanya kwa 8. Utapata annual depreciation after impairment. Ambayo ni ngapi? 10. Manake depreciation hapa is 10. Somewhere hapa 10M. Manake carrying amount hapa ni ngapi? Unasema 80 knock 10. Unapata ngapi? Yes? Unapata 70. Good news. 70 million. Sasa sikiliza kwa makini sana nataka kuongea hapa sasa. Narudia. Lazima uwe na line 3. Ya kwanza, impairment, a carrying amount of an asset when there is impairment. Cha pili, a carrying amount of an asset when there is no impairment. You get the point? Sasa at a date of reversal, anachokiongea ni hiki ambacho nataka mkiangalie kwa makini. Do you see this difference here? Ni ngapi? Ni 17.5. Mmenisikia mpaka 17.5. Sasa can you compute impairment in
June 20 in 30th June 2015. Kwa sababu carrying amount ni ngapi? Recover amount 20. Wewe unaonyesha. Hii hapa ni 11, sorry. This is 112.5. Kwa hiyo tuna assess sasa what happened in year nataka kuongelea impairment reversal. So impairment reversal in 30th June 20 what? 15. Wewe unaangalia nini? You look for carrying amount and then you look for recoverable amount. The carrying amount is what? 70. To see. And the recoverable amount is what? 112 point what? 25. Kwanza, kuna impairment hapo? Hapana. Hapo kuna reversal to impairment. Kwa hiyo tunasema there is a reversal to impairment. Why? Because in previous period there was impairment. Kuna sema reversal to what? Impairment. Ambayo ni ngapi? 112.5 minus 70. Kiasi gani cho? 42.5. Imekaa vizuri? Manake asset lazima iwe increased by 42.5. Sasa sheria inasema hivi, wakati wa kuincrease hiyo reversal, hakikisha ile increase isizidi tofauti. Sasa hapo ndio na kipengele kile kwamba wakati wa kuincrease hiyo reversal isizidi hii 17. Na 17 ni tofauti ya carrying amount ya asset assuming there is impairment and carrying amount of asset assuming there is what? Impairment. Kwa hiyo hatuwezi kurecognize hii 42 yote. Kwa sababu standard paragraph number 68 of Ipsas 21 does restrict the maximum reversal to the difference between carrying amount. Mekasa mpaka? Narudia tena. Reversal ni ngapi? 42.5. Sawa, ukishaipata unapata max zako. Lakini wakati wa kureverse wanasema huwezi kureverse yote 42.5. Lazima kwanza urudi kwenye hii line. Siku ya reversal si ni hapa? Si ndio? Uangalie carrying amount ya hapa na ya hapa. Ile tofauti yake. Ile tofauti yake pale haitakiwi kuwa chini ya reversal. Sasa hii lugha hii ndio watu wanafia. Kwa hiyo ukikompute impairment reversal utaipata max zako. Wakati wa kwenda kureverse hakikisha umereverse na ile amount ambayo una reverse isizidi ile difference ya carrying amount ya zile asset. Yeah. Wewe wazi niweke jono entry hapo uone. Yes. Ya 20, yes. Yes. Sasa na ile 20 imeshatokea kwamba sasa tunakuja kupata yes. Yaani kwa maana ya sasa hapo mweke kitu kizuri sana. Kwenye financial statement kuna kitu cha sunk. Sema sunk. Exactly. Unapoandaa financial statement. Narudia. Unapoandaa financial statement, expenditure ambazo zimetokea mwaka 2020 hazina impact na matokeo ya hesabu ya mwaka 2021.
kwa sababu ya matching item. Sasa depreciation ni expenditure, impairment ni expenditure, na lazima iwe charged on a reporting period, and they have no impact in financial statements of other periods. Imekasa? Yaani hiyo ndio msingi katika wasibu. Kuna vitu ambavyo viendeka visikutoke katika mwili. Ndio maana matching items. Ndio maana cut off kwenye auditing. Nimeelewa mpaka? Haya, kuna swali lingine? Sasa kinachoongelewa hapa ni kwamba mwaka huu pametokea reversal to impairment. Issue, how do we account for? Ndo standard ikatoa directives wakati wa kureverse nini kifanyike. Kwa sasa ngoja nimalizie hapa samuone vizuri. Hapa sisi tunaandika yafuatayo wakati wa kujibu swali hili kitaalamu. Kwa hiyo nasema in year ending 30th June 2015 there is a reversal to impairment amounting what? ZS 42. Nikasa unaenda uwe makini hapa napozungumza. Sasa from Para 68 of Ipsas 21. Sawa. In 30th June 2015 there is a maximum reversal of what? ZS 17 lakh tano. Am I right? Unaikoti hiyo. Kwa hiyo unasema kuna reversal ya 42.5 lakini maximum reversal iko permitted mpaka ngapi? 17.5. Manake when reversing in financial statement we cannot reverse above 17.5. So during reversing process, we cannot reverse above 17.5. Unaandika hivyo. Kwa sasa journal entry kwenye kureverse accounting entry manake uta increase na ku decrease nini? Anaweza kuniambia hapo? Sasa ndo unataka kutulia. Haya, uta increase nini? PP. Uta increase PP. Kule kwenye PP transaction imeshaondoka. Ukapeleka wapi? Ukapeleka kwenye impairment. Kwa hiyo hapa unachofanya uta debit accumulated impairment. Sawa. Kwa sababu kisha debit kinachotokea nitakufundisha vizuri. Debit accumulated impairment against statement of performance kama other income. Statement of performance by how many? 17.5. I will explain here how it does works. Kwa mfano, hebu angalia ubaoni hapa. Ni jambo ambalo limejificha.
Halafu student can keep on dying and like a dying horse. So should not die. Twende kwenye formula ya carrying amount ya asset. Unasemaje kuhusu carrying amount? Carrying amount is cost minus what? Accumulated minus what? Accumulated impairment. Si ndio? Umeshaona? Hiyo ndio carrying amount ya nini? Ya asset. Sasa ukienda kupunguza impairment, yani ukienda kupunguza accumulated impairment, automatically carrying amount inafanyaje? Inaongezeka. Umeshaona? So you have to deal with this one here. Kwa hiyo unasema decrease accumulated impairment. Kwa nini? Accumulated impairment ni reserve ya impairment za nyuma. Sasa unapozipunguza, manake asset inafanyaje? Inapanda. Kwa sababu kinachoweza kuongeza asset ni gain au acquisition. Lakini reverse impairment is something which accounting policy unaipiga huku. Kwa I repeat, remember, you have to debit accumulated impairment against the statement of performance by 17.5 million. Haya maswali yanatoka na yanaweza kusumbua. Na in practice, this is how it works. Mmenisikia mpaka? Sasa kama kuna swali ulizeni. Okay. Sasa how about ile figure ambayo tumeacha ile? Haina CD policy, yani hii ni formula. Ile ambayo imebaki itabaki. Kwa hiyo tutakayo reverse ni hii. Ile amount ambayo hujareverse maana yake haitakuwa recognized as expense in financial statements because of paragraph 68. Sasa tuitishe kikao cha Ipsas B kiende ku delete paragraph 68 kuisha kazi. Hiyo practice itakuwa haipo. Ukidelete paragraph haina shida. Ndio maana wanasema kila standard ina estimate zake. Lazima ukipitisha paragraph fulani inakuwa enforceable to other treatment. Sasa kwa mfano, ukisha complete impairment, what are the issue to disclose? Utaenda kudisclose indicator to impairment. Utaenda kudisclose the carrying amount ya asset. Utaenda kudisclose recoverable amount of the asset. Unaona mkwenda hapo? Utaenda kudisclose method used to estimate impairment. Ambapo tu hapa. Kutakuta hizi ndio zinakuwa enforceable. Nimereka mpaka hapo. Actually, hiki ninachokifundisha nafunza vitu ambavyo vinasumbuaga kwenye kujibu mtihani. Na yes. Yeah. Maana once tunataka kutokea environment. Kwa hiyo maana carrying amount sio ile tu ya community decision. Kwa hiyo mean that date ambayo imetokea impairment. Kuna vitu ambavyo community decision na impairment uingoe. Ndio maana wakasema inapotokea public sector haijafanya impairment, maana yake balance sheet ni ya uongo. Exactly. The same kule kwenye performance ni ya uongo. Kwa sababu gani? Zile expenditure zina miss impairment loss. Ndio maana ya hoja hiyo. Kwa hiyo tunapoona kwamba kwenye public sector hakuna taasisi ambayo imefanya impairment, hiyo ni miss hapo. Manake darasa hili la diploma Ipsas halijaa practical. Na sisi hapa ndio wakwenda kufanya mabadiliko kwa bwana. Tunapofanya hichi kitu, madhara yake ni haya. Kwa sababu watu hawajui. Sijui maana kwenda mpaka. Haya sasa, nimaliza nadhani swali limekaa vizuri. Twende kwenye swali lingine kwa ajili ya hapa. Haya. Sasa ili swali nitaliongelea kwanza kwenye tutorial. Ili swali limetoka na kula max 20. Kwa hiyo nilicheki lilivyokaa. Hii tusifanye kwanza hili. Sababu hili yani hamtaliona vizuri.
au badilishe kitu fulani ili likae sawa. Okay, 20 hapa. Haya, hebu tulifanye. Hebu sasa mnisikilize kwa makini sana, kwa sababu kabla sijalifanya nifanye kitu fulani ambacho kitafanya mnele swali hapa. Hii swali limekuwa linasumbua watu wengi sana. Sasa bwana nilifanya. Niweke kwanza a bridging notes to it so that you understand. Kwenye Ipsas 17 kuna mtu aliuliza, na bahati nzuri au mbaya aliyeuliza hayuko hapa. Hata kwa sababu hayupo, tutalijibu swali alafu mtampelekea majibu. What is happening? Ngoja nianze kuwauliza. Kwenye Ipsas 17 kuna njia 3 za kufanya depreciation ambazo zinakubalika. Kwa hiyo ukisikia method of depreciation ziko ngapi? 3. Ya kwanza straight line. Ya pili na ya tatu unit of output method. Kwa sababu unit method. Sasa hii straight line reducing mnazijua. Sasa unit of output method wengi hawazijui. Hii ndio nataka kuiongelea. Unit of output method. Ile ipo inaenda lakini sio commonly. Lakini unaweza kuadapt kama kwa directives. Sasa I want to talk on this unit of output method. How does it work? Iko hivi. It is assumed in this way. And it happen on which asset? I will just describe this to you. For example, if you have a printer, you have a plant, say a water plant. You have a machine, you see, and from this machine or printer, there must be something during operation or something during its output. For example, a printer may be designated to print number of pages. A water plant can be designated to print a certain number of liters. You see. A photocopy machine, number of pages or number of books. Something output from a machine. You see. And there is a counter that reports. A projector is there to work. It has been designated to operate on a machine hours. So once you operate a projector in a certain number of hours, the lens will overheat to a certain level, and when this practice works on, the projector will die depending on a machine of its operation. Therefore, machine hours here also can be used, or you can use labor hours. If this is a plane, for example, Bombardier has been designed to run on number of flight. So, number
of flight or flight hours. Do you get the point? When this is happening, then we're saying depreciation of such equipment, machine, plant is accorded to number of unit of output. Now let's see the PP schedule of treasurer. Treasurer PP schedule. You could see the PP schedule of treasurer has also accommodated this method. So let's see. Somewhere a PP schedule issued by treasurer. Fixed asset guideline. Do you see? It also explains about this. For example, we have annex number 3 talking about what? Economical life. A building is number of years. This is not unit of output. Residential house, number of years. Office equipments, number of years. I don't know, whatever. But somewhere there is an estimation how a road is used, number of years. Bridge, number of years. Now, you see, what happened to these flights? Flight hours. So, the treasurer has been able to classify different assets and their basis for what? Depreciation. This is why we should be very much aware. For example, aircraft G550, it is 40,000 flight hours. Do you see? Aircraft Fokker 28 is 90,000 flight hours budgeted. We have Bombardier, but we don't have Airbus. So treasurer have to revise this document to accommodate the Airbus, because now we have other asset relating to Airbus. We have the drones and military jets to operate under confidential issue within the plan. So all these have to be revised accordingly. Now, this is just a guideline. We might be having some asset which uses unit method, but its operating conditions has not been described within the public asset guideline. It is from circular number 6 of 2018/19 that the Paymaster General advised accordingly that preparer of financial statements, if they want to depart from the guideline, they have to seek approval so that everything have to be accommodated in the policy. So this is how it works. Now, what happened here, I was insisting on how a unit method might be applied. I will give you now examples. For example, I have a photocopy machine here. If you want to buy a photocopy machine, first of all, you have to read a counter of this photocopy machine to see how many pages has been printed. Because depreciation of photocopy machine depends on number of pages to death. It is the same if you want to buy a printer. A printer, its depreciation depends on number of pages and not on years. For example, if a health center buy a printer and it operates at Kigoma, the same printer is bought at headquarters, I'm sure the way it depreciates will depend on number of pages and not on number of years. It is these reasons you have to select an appropriate method of depreciation in order to reflect the actual performance of the asset and to have a fair carrying amount in the balance sheet and a fair
expenditure to be charged in the settlement of performance. This is how it works. Now, what happened to unity method so far? For example, a baby example number 1. Baby example number 1. TANESCO bought a printer at cost CDS 250 million. The printer has been estimated to print 25 million pages for a life of 10 years to death. Do you see? The printer has been designed to print how many? 25 million for a life of 10 years to death. This would mean if a printer prints 25 million in 5 years, then it is off, because it can't print more than 25 years. So it depends on how many pages the printer could print. In this statement, it would mean you cannot depreciate this printer using a life of 10 years, because a life of printer does not depend on number of years, but rather it depends on how many pages has been printed. Do you say? Now let's see. I will just tell you why these things are happening. Number 3. The following has been produced. So here, number of printed pages. So here 1, 2, here 3. If in year 1 you have printed 10 million pages, in year 2 you have printed 2 million pages, in year 3 you have printed 4 million pages. Required, compute the carrying amount of the printer for 3 years. Compute the carrying amount of a printer. For how many? 3 years. Now, this is now a technical issue. So, when depreciating an asset, if such asset is based on a unit of output, you will be given the output of each year, so that you can apply it to estimate the depreciation. Am I clear? So, number 2, what is so special here? This one here. So, solution here. How to get started when you want to compute the depreciation of an asset using unity method. In order to get rid from here, press a model here. You press what?
you designate the output itself. For this matter is number of what? Pages. You get a point? You say number of pages. The cost of asset. So what we're saying, the cost of asset is budgeted fixed cost, the depreciable amount of asset. Somewhere you write depreciable amount. For this matter, it is ZS25. Do you see? ZS25. Am I clear? The depreciable amount is cost minus residual. Number 2 here is budgeted. Now, budgeted unit of output. Here, the printer is budgeted to print how many pages? 25 million pages. So rest, you compute the so-called absorption rate. Or, this is the performance management. Or we call it depreciation rate. Naitwa nini? Depreciation rate, which is depreciable amount over budgeted unit of output. Budgeted unit of what? Output. For this regard, TZS25 divided by 25 million pages. Now divide it. How much is that? Bring the numbers. 10. Yes. It is how much? 10. 10. So this one. This one. So it's 10. So 10 per pages. That is a rate of depreciation. From there, you should go to the computation I'm saying now. So you put your demarcation that the asset now is this line. We have initial, we have in year 1, we have year 2, we have year 3, isn't it? Number of printed pages in year 1. How much is that? 10 million pages. How about in year 2? 2 million. How about in year 3? 4 million pages. Now, from this 4 million, the rate of depreciation in each case is how many? 10 per page. 10 per page. 10 per page. So you can compute depreciation. You multiply here. You multiply. So we have 100. Isn't it? Depreciation amount. Therefore, in year 1, you printed 10 million. Therefore, more depreciation will be charged. What about here? 20. This is. So is it 20? 20 million. Okay. So 40 million. So you can see it is possible to present a depreciation schedule of this asset. So what we're saying here is this. You had this line. So you have years, then cost, depreciation, and here accumulated depreciation. You see,
Very simple but complex. When you start with year naught, the asset has a certain file. Then we have year 1, year 2, and year 3. Where has been told to compute the carrying amount, isn't it? So this is a carrying amount. Depreciation in year 1, 0. This is 100. This is 20 million. And this is 40 million. Am I clear? So what you do, carrying amount is 25 here. What here? 150. The carrying amount is now 150. Where is it? How about here? 130. How about here? 90 million. These are the figure in balance sheet. Accumulated depreciation, can put them here. 100, 120, and this is 160. This is the end of the story. So this one must be charged to the statement of performance, and this one must be charged to the statement of balance sheets. This is how each method is. So you can see depreciation does not depend on number of years. It depends on unit of output. For example, consider ATC. You have seen that one of the jet has a budgeted flight hours of 40,000 hours. But currently, all plane in category of Airbus has been grounded, no flight. So, no depreciation. No flight, no depreciation. Now, if you depreciate the Airbus using number of years, who can understand you? Nobody could understand you. The Airbus has been parked, grounded for 2 years, no flight. And the treasurer has said depreciation should be based on number of flight hours. But an accountant keep on depreciating using number of years. Are you serious? Those are the issues to discuss on this class diploma in Ipsas to see whether we accountants, we are valid, we are there to accounting policy which has been established by the central government, which is treasurer. Am I clear? So this is step number 1. A very technical jargon. So when I say unit method, you can now chip in to see what am I saying. So all printers, all photocopy machines, all water plants, all air plants must look the accounting estimate as to whether you are using an appropriate method of depreciation. This is what I'm requesting you to go. Or let's see another technical issue in Ipsas 21, which is technical. Actually, how do we get rid to depreciate? How do you get rid to estimate the recoverable, the useful life, the so-called the value in use of an asset which is not cash generating? The value in use for, yes, non-cash generating. Tumeona ukiwa na photocopy machine inakuwa inazalisha, unauza page. Sasa kama photocopy machine inazalisha page, hauuzi. Sasa how can you estimate the value in use? Na moja ya shida kwenye public sector ni hiyo, kwamba watu wanashindwa kuestimate recoverable amount kwa kujua value in use ya nini? Ya asset. Sasa standard imesuggest kutumia kitu kinaitwa depreciation replacement cost. Tamuka hivi.
Depreciation replacement cost. Yes. So use depreciation replacement cost method. Hii njia ndugu yangu ndio inatupa shida. Umenunua gari, limepata ajali. Sasa anasema estimate impairment, kuna component ya recovery amount ambako pale kuna value in use. How do you get it? For example number 2. Vote 53 bought a motor vehicle for ZS this amount. With expected useful life of 10 years. Nimekaa sawa. Tumenunua gari milioni ngapi? 400. Useful life 10 years. Sasa tumenunua lini? Sijasema. At the end of year 3, the motor vehicle had an accident. Sawa. A motor vehicle had an accident. Imepata nini? Ajali. And there is a reduction in number of trips it can perform to the ministry. Manake kwa kuwa linatoa service, manake zile trip sasa zimepungua. Kwa sababu nini? Accident. Number 3, the cost of replacement a similar motor vehicle from Toyota Limited, a similar new, sapa ongeza human from Toyota Limited is ZS 500. Mekasa. Sasa required working number 1, anasema compute the value in use. Compute the value in use. Number 2, estimate impairment if any. Sasa haya maswali hii ndio practical sasa. Kwa hiyo sasa hili ni gari limepata ajali. Tunapataje impairment? Tunapataje value in use wakati gari haliingizi fedha taasisi? Nimekasa.
Kwa this is unaanza kabisa moja kwa moja kwamba actually solution kunasema this MV is a non-cache rating in which standard? Ipsas 21. You see? Kwa unasema depreciation replacement cost method will be used to estimate the value in use. Material. Wala usiwe na pressure. Kwa issue ya kwanza, the accident is an indicator to impairment, and there is a decrease in the number of trips the motor vehicle could do as from mandated level. Hivyo ni vitimbi vya mweka sa mtu asieji kumpiga mkwala. Nampa na paragraph. Sasa what now I'm saying, unaweka demarcation kwamba at least ile framework ya swali lako uiweke kwenye mind. So you have ya note. A impact imetoka wapi? Ya 3. Ndio. Na the whole life ni kiasi gani? Ya 10, ndio. Kwa hiyo kwenye kucheki hapa unasema hii motor vehicle hapa unasema nini? Indicator to what? Na the issue accident. Sasa working number 1 wanasema compute what? A carrying amount at a date of indicator. Working 1, compute carrying amount at the date of what? Indicator. Wewe unaangalia cost na ratio value. Ndio. Kwa hiyo have cost S will remain ratio ni 0. Ndio. Useful life 10 years, isn't it? So you have annual depreciation ambayo ni ngapi? Unachukua almost milioni 20, ndio? Kwa sasa hapa you can make it summary kwamba una cost then hapa this ni ngapi hizo? Ndio? Alafu tutasema accumulated depreciation milioni 400 gawanya kwa 10 ni 20 mara 3 ni 40 mara 3 120. Sawa. Ukitoa hapo unapata ngapi? 280 milioni. Umemaliza. Sasa issue inakuja, where do we get the value in use? Sasa value in use anasema tumia nini? Depreciation replacement cost. Sasa hii nita hapa naongelea kitu gani? Mfano halisi. Kwa hiyo working number 2, the value in use ambao ndo muhimili wa swali hili hapa. Wanasema hivi, kwa mfano wale wazee wa zamani unakuta ameenda akadondoka alafu jino likatoka,
si ndio? Sasa anakwenda hospitalini. Anakwenda kufanyaje? Achonge jino, apachike pale, si ndio? Kwa anasema ukienda hospitalini kuchonga jino, lazima kwanza uende kwa jino la zamani, uone lile tundu. Ili unapochukua jipya ulichongeshe liingie pale. Vinginevyo meno yanaweza kukaa kama ya fisi. Ambapo tunakuja kwa sababu the here ni hivi kwamba neno similar maana yake nini? Unaenda kwenye asset ya zamani ambayo imepata ajali, ambayo ni gari ya milioni ngapi? 400, si ndio? Unaandika ya noti, siku iliponunuliwa ni ya noti. Alafu siku ilipopata ajali ni ya nini? 3. Imekaa mwaka ngapi hapa? 3. Sasa hapa kuna kitu kinaitwa cost of replacing hapa. Cost of replacing. Nimeeleka? Ni ngapi? Ni milioni 500. Sasa wanasema hivi, hii ndio gharama ya kureplace leo. Assume gari hili na lenyewe lilikuwepo tangia mwanzo na limekaa miaka 3. Kwa hiyo utasemaje? Cost of replacing ZS hiyo ni ngapi? 500. Sasa assume kwa sababu ni similar, manake lenyewe useful life miaka mingapi? 10. Alafu annual depreciation itakuwa ni milioni 500 gawanya kwa ngapi? Unapata ngapi? 50. Limekaa miaka 3. Accumulated ni ngapi? 50. Safi sana. Kwa hiyo 50 mara 3 hapa 100 ngapi? 50. Sasa toa. Unapata ngapi hapa? 350. Hii 350 inaitwa depreciation replacement cost. Depreciation replacement cost. Hii sasa ndio inaitwa value in use ya asset ambazo haziingizi faida. Na kwa sababu hatuna market value, hii ndio inakuwa recoverable amount ya asset yetu. Am I together? Kwa hiyo wakati kwa assess impairment tutacompare ile carrying amount na hii recoverable amount. Ukiangalia kwenye hesabu, carrying amount na hii nini? Recoverable amount. Hii 350 na hii ilikuwa 200 na ngapi? 80, si ndio? Hapa no impairment, kwa sababu the carrying amount is below the recoverable amount, so no impairment. Menisikia mpaka no impairment. Hapo unafunga jalada, si ndio? Kwa hiyo sasa njoo niende mbele kwenye ile swali la mashine ile. Sawa. Nimetoa mfano hii ili kupata kwanza 2 items I've told you. Number 1, how do we compute depreciating an asset using unit method? Number 2, how do we estimate the value in use for an asset which is non-cash generating items? So this is how it works. Now let's see this printer. Ili swali litoka likuwa tamu, kwa nitalieleza kidogo na fakti alafu mtalisoma. Haya. Let us see from there. Anasema you have been given the following information relating to government printing place at Gairo Town Council for financial year 30th June 2015. Yaani hii serikali inamiliki printing unit ambayo inafanya kazi wapi? Gairo. Menisikia? Sasa historia. On 1st July 2013, the government
printing press bought a highly specialized printing machine for how many? 18 million. That was expected to print how many pages? 50 million pages over its estimated 5 years useful life. Manake hapo ndo kuna kitu kwamba hii printer inaweza kuprint page ngapi? Kwa miaka ngapi? 15 mpaka ife. Manake sasa ikiprint tu 150 inaondoka hata kwa miaka 6 au 7, hata mwaka mmoja. Sasa on 30 June 2015, it was reported that a feature of the machine does not function as expected. Manake there is an indicator to what? Impairment. This resulted in a revision of estimated pages that it can print to how many? 35 million over remaining period. Ambao ni ngapi? 13 years. The machine has printed 6 million copies in the first 2 years. The replacement cost of a new machine at a date of impairment is 20 million. Estimate the impairment. Now, this problem actually, if it combines the fact number 1, unit method of depreciation. Fact number 2, this machine is not a cash generating asset. It is a non-cash generating asset in Ipsas number 21. How to get rid here is very important to listen carefully and see all this procedure to get ready to solve the problem. Okay, let us see what we can see. It's very easy when I discuss them here. Solution. So we have year note, and we have year 2, where there is a date of indicator, and we have year what? 15. So principally, I will put this demarcation here so that you understand clearly. So we have impairment here. So a printer is estimated to print how many pages? 50 million pages. So the printer had to print how many? 6 million pages. What is remaining here? 44. I'll explain something very important. Now, we should move strategically. So we have indicator to what? This is justifiable here. You'll see. Now, what are the procedure? The first step is to compute the carrying amount of the printer at a date of indicator to impairment. Good news. So working number 1, we should be very much clear. Working number 1, carrying amount of, this is a plant in year 2. Now, should we use number of unit method or the number of years? Number of units. So we should know what is a depreciable amount. Depreciable amount of this printer is ZS 18 million, isn't it? You'll see. And because this printer has been designed
to print 50 million pages. Therefore, budgeted unit is 50 million pages. You see, therefore, the rate of depreciation is how much? It is 18 million divided what? 50 million pages. What is the rate of depreciation so far? Yes? Bring down the numbers. So remember now I said today we must have some simple computation. So you divide 18 by 50. How much is that? In a end. Yeah. In a terminate. Terminating ni 0 point. Inaendelea au naishia hapo. Kwa unasema pa page. Sio wapendwa? Sasa sisi tunapotaka kuchukua depreciation, manake we need to compute the carrying amount for the printer at the date of indicator. Manake as at a date of indicator for 2 years, we have printed how many? 6 pages. Do you see? Kwa utasema cost ya printer ZS milioni ngapi? 18. Sasa what is accumulated depreciation? Manake paka inapata fracture. Unasema kiasi gani? Imeprinti 6 million. 6 million. Na kila page depreciation 0.6. How much is that? Ni milioni 2 hivi. Haya. What is now a carrying amount? Kumina? Eh? 840,000. Hiyo ndio carrying amount. Hapo umemaliza. Sasa imekuja muziki. Ambao hapa panachanganya sasa. Tumepata fracture, si ndio? Kwa hiyo unakuja how to get working number 2. Value in use. Value in use. Ndio inakuja ile swala kwamba sisi tunaangalia similar asset, si ndio? Similar asset ambayo ipo saizi inauzwa milioni ngapi? 20. Msikie kwa makini. Kwa unaweka hivi, unaweka ya noti at a date of replacement ni ya 2. Na hii asset inaweza kudumu kwa miaka 15. Sasa nisikize kwa makini sana hapa wapendwa. Jambo la kwanza hapa, hii unasema replacement date. This is replacement date na cost yake ni ZS 20 million. Imeleka mpaka hapo. Sasa assumption hapa watasema utaassume kwamba hii mashine na yenyewe inaweza kuprinti page ngapi? Milioni 50. Mmesikia mpaka hapo? Kwa hiyo rate yake ya hii mashine kwa cha kwanza itakuwa milioni 6, lakini pia rate yake itakuwa ni ZS 20 million divided by 50 million pages. Unapata ngapi? 0.4. Sawa. Kwa hiyo utasema hivi, cost ya hii mashine. Cost. Utasema cost of replacing. Ni ngapi?
20 million. Unasikia mpaka hapo? Utakuja kupiga hapa nini? Depreciation. Manake 0.4 times nini? 6. Hapo umeshanielewa. Unapata ngapi? Nipe hiyo jibu. Milioni 2 lakini ukitoa milioni 17 na laki 6. Tulia hapo, bado sijamaliza. Kuna kitu hii inaitwa depreciation replacement cost. Lakini tumeambiwa baada ya kuteguka hii mashine, angalia pale juu. Yaani baada ya kuteguka hii mashine ilitakiwa iprint page ngapi? Zobaki. Abanani. Lakini inaweza kuprint kiasi gani? Manake nini? Hapa ndo kwenye issue. Manake recoverable amount is not 44. It is how many? Kwa unapofanya hapa sasa ndio nataka niwaeleze vizuri hapa. Kwenye hapa sasa. Kwa utasema hivi, recoverable amount is only 35 million out of times what? This 17. Hiki kitu hiki sio kizuri. Wengi wanaweza kupotea. How much the recover amount? Hayawezi kurecover zote 44. Tumeambiwa baada ya pale ni kama umeenda kufanya operation, unarudi kazini. Kwa sababu nikifika 30 wewe nyumbani tu. Mungu akusaidie. Kwa sababu sasa hali ya operation imepunguza nini? Efficient. Asingesema ile element tusingekuwa na hiyo adjustment. So what is a recoverable amount? Pigeni hapo sasa. Wakati fulani atakupa units au atakupa asilimia. Hapo ni ngapi? Milioni 14. Peke yake. Haya. Kwa hii milioni 14. Tunaanza kuassess nini? Impairment. Sasa hilo zoezi la mwisho. Kwa hiyo kwenye impairment sasa, working number 3. Can you see working 3 impairment? Manake unaangalia carrying amount, utaweka recoverable amount, utaweka this is S14 million, na ilikuwa ni ngapi? Ni 15 maneno 40 000. Kwa hapa tuna nini? Tuna impairment. Kunasema since carrying amount exceed recoverable amount, then there is impairment. Kwa hiyo una compute pale sasa. Ni ngapi impairment? Utasema impairment ni 15,840 toa 14. Mbona ngapi? Almost milioni 140. Journal entry. Kuna debit na credit pale. So na debit nini? Statement of performance. Kuna credit by how many? 1.84 million.
Sijui kama nimeeleweka. Sasa according to this discussion I want to end up here. Si mkakimbia kesho msije. Sasa mwalimu bwana kule tukienda hamalizi mapema sasa hivi. Sio kwa kwenda tena. Kwa sasa I think tumepata kitu fulani, ndio. Kwa hiyo please nendeni mkafikie muone nini kinakwama, then I'm here for you to help.